El Sol de la Tarbanaba, con un resplandor dorado, la pintoresca ciudad costera de Carmel, California. El aroma del mar se mezclaba con el aroma del jasmine en flor, y las calles adecuadas brillaban bajo la luz del sol poniente. Enclavado entre estas encantadoras calles se encontraba Coastal Haven, un restaurante famoso por sus pintorescas vistas. Su exquisito menú y un air de exclusividad que atrae tanto a lugareños como a viajeros. Dentro del restaurante, Susan, la gerente, estaba de pie cerca de la entrada, sujeta papeles en la mano. Su mirada de halcón recorría la habitación mientras catalogaba mentalmente cada detalle. Susan se enorgullecía de su capacidad para mantener el orden y defender la reputación del restaurante como un establecimiento de élite. Era eficiente, sí, pero su eficiencia a menudo venía acompañada de una sensación de superioridad. Para ella, no se trataba solo de dirigir un barco estricto. Se trataba de garantizar que Coastal Haven siguiera siendo un refugio para el tipo adecuado de personas. Mientras Susan examinaba el bullicioso comedor, el sonido de la puerta de entrada al abrirse llamó su atención. Susan se dio la vuelta y frunció el seno cuando entró un hombre mayor. Su atuendo informal, una camisa de franela, unos vaqueros gastados y un sombrero vaquero desgastado, lo distinguió de inmediato de la multitud refinada. Se comportaba con una confianza tranquila, pero para Susan parecía completamente fuera de lugar. El hombre se acercó al puesto de la anfitriona con un comportamiento tranquilo. Buenas tardes, dijo con voz firme y rica. Me gustaría una mesa para uno. Antes de que la joven anfitriona pudiera responder, Susan dio un paso adelante, sujetando firme el portapapeles en sus manos. ¿Tiene una reserva? Preguntó, con un tono nítido y casi condescendiente. El hombre negó con la cabeza. No, no tengo. Pero pensé que tendría lugar a esta hora del día. Los labios de Susan se apretaron en una fina línea. Estamos bastante ocupados, señor, dijo, recorriendo con la mirada su atuendo. Tal vez debería probar uno de los restaurantes de la calle. Podrían ser más complacientes. El hombre alzó una ceja y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Ya veo, dijo con voz tranquila. Bueno, con gusto esperaré si no hay problema. La paciencia de Susan se estaba agotando. Bajo la voz y se inclinó un poco como para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Escuch, dijo con un tono tímido de desdén. Este es un establecimiento de alta gama. Atendemos a cierta clientela y no estoy segura de que este sea el lugar adecuado para usted. Un silencio cayó sobre las mesas cercanas. Los clientes levantaron la vista de sus comidas. Su curiosidad se despertó por el intercambio. La leve sonrisa del hombre se desvaneció, pero su expresión permaneció serena. Se tomó un momento para mirar alrededor del restaurante. Sus ojos agudos notando cada detalle. La decoración elegante, los comensales impecablemente vestidos, la pristina disposición de las mesas. ¿Y es así? Preguntó en voz baja. Su tono tenía un peso que hizo que Susan se moviera incómoda. Se cruzó de brazos, su postura rígida. Sí, así es. El hombre le sostuvo la mirada por un momento más antes de asentir. Está bien, dijo, tocándose ligeramente el sombrero. Gracias por su tiempo. Dica esto, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Pero justo antes de llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de una joven camarera que había estado observando el intercambio desde el otro lado de la habitación. La camarera, Emily, se quedó paralizada bajo su mirada. Lo reconoció al instante.
Al haber crecido en Carmel. Había escuchado innumerables historias sobre él. Este era Clint Eastwood, leyenda de Hollywood, director celebre y, como había descubierto recientemente, el dueño silencioso de Coastal Haven. Clint le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de salir y desaparecer en la noche dorada. En el interior, la atmósfera zambaba de tensión. Los susurros se extendieron por el comedor mientras los clientes especulaban sobre lo que acababan de presenciar. El corazón de Emily se aceleró cuando miró a Susan, que parecía ajena a la gravedad de sus acciones. Para Susan, fue solo otro día para mantener el orden y defender su visión de lo que Coastal Haven debería ser. Pero para todos los demás en el restaurante, estaba claro que este día sería todo menos común. El suave murmullo de las conversaciones había regresado al restaurante, pero la tensión persistía como una nube de tormenta. Las manos de Emily temblaban mientras lavaba una bandeja de bebidas a una mesa cercana. Sus pensamientos corrían a toda velocidad, cada uno más fuerte que el anterior. No podía creer lo que acababa de presenciar. Clint Eastwood, el Clint Eastwood, había sido rechazado por Susan, su gerente, de la manera más degradante posible. Mientras dejaba la bandeja, la mente de Emily repasó el encuentro. La tranquila dignidad en el comportamiento de Clint, la forma en que había asimilado los comentarios de Susan sin un atisbo de IRA y la pequeña sonrisa cómplice que le había dado antes de irse. Había algo en el que irradiaba autoridad, incluso en su sencillez. Se apresuró a ir a la oficina de atrás, con el pecho apretado con una mezcla de miedo y urgencia. Sacó su teléfono y rápidamente le envió un mensaje de texto a su compañera de trabajo Sarah, que no estaba de turno esa noche. Emily, no vas a creer lo que acaba de pasar. Susan acaba de insultar a Clint Eastwood. Sí, el Clint Eastwood. El el dueño. La respuesta fue casi inmediata. Sarah, ¿qué? ¿En serios? ¿Qué dijo? Emily, nada importante. Se acaba de ir. Pero no creo que esto haya terminado. Los dedos de Emily se cernieron sobre la pantalla mientras consideraba que hacer a continuación. ¿Debería decirle algo a Susan? ¿Debería advertirlo? La idea de enfrentarse a Susan lo revolvió el estómago. Susan no era del tipo que se toma las críticas a la ligera, especialmente alguna quien consideraba inferior. Pero, de nuevo, no se trataba de cualquiera. Se trataba de Clint Eastwood, el hombre que prácticamente definió la palabra icono. Los pensamientos de Emily se vieron interrumpidos por el sonido de la puerta principal al abrirse. Se le cortó la respiración mientras miraba por la esquina. Ali estaba de nuevo, Clint Eastwood, entrando de nuevo al restaurante. Esta vez, no estaba solo. Un hombre con traje a medida lo siguió, su actitud seria y profesional. La sala quedó en silencio. Todos los pares de ojos estaban sobre ellos mientras se acercaban al puesto de la anfitriona. Susan levantó la vista de su portapapels, su rostro palideció cuando, finalmente lo reconoció. Estás de vuelta, dijo, su voz carecía de su habitual tono cortante. La expresión de Clint era illegible. Dio un paso adelante. Sus botas golpeando suavemente contra el piso pulido. Lo estoy, dijo simplemente. Y me gustaría hablar con el propietario. ¿Te importaría ir a buscarlo por mí? La garganta de Susan se secó. Tartamudeó no. No creo que esté disponible ahora mismo. Clint inclinó la cabeza ligeramente, su mirada firme. ¿Y es así? Antes de que Susan pudiera responder, el hombre del traje dio un paso adelante, aclarándose la garganta. En realidad, el señor Eastwood es el propietario, anunció, su voz firme y deliberada.
Y la gustaría dirigirse al personal. Los gritos de asombro resonaron en el comedor. El corazón de Emily se aceleró mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Susan dio un paso atrás, con el rostro enrojecido por la vergüenza. La actitud tranquila de Clint permaneció inalterada mientras miraba alrededor del restaurante. Su presencia exigía cada gramo de atención en la sala. La mirada de Clint Eastwood recorrió el restaurante. Sus ojos penetrantes se detuvieron en cada mesa como si evaluara en silencio el establecimiento del que era propietario. La sala permaneció en silencio. El peso de su presencia se sentía en el aire. Los clientes, el personal e incluso Susan se quedaron paralizados, esperando ver qué sucedería a continuación. Clint finalmente habló. Su voz mesurada y tranquila. Abrí este restaurante. Comenzó, dirigiéndose a todos los presentes en la sala, con la esperanza de que fuera un lugar donde cualquiera, de cualquier condición social, pudiera ser bienvenido. Por eso lo llamé Coastal Haven, porque se supone que es un refugio, no un lugar donde la gente es juzgada por su apariencia o vestimenta. Sus palabras golpearon como un martillo contra la tensión silenciosa. Los clientes intercambiaron miradas, algunos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Susan, sin embargo, parecía quejarse en el suelo. Su portapapels temblaba ligeramente en su mano. Clint dirigió su atención directamente a Susan. Su expresión era illegible. Desafortunadamente, continuó, parece que algunos de nosotros hemos olvidado lo que representa este lugar. Y eso es algo que no puedo pasar por alto. Susan abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Sus mejillas ardían de humiliación cuando el tono tranquilo pero autoritario de Clint atravesó la sala. Clint asintió con la cabeza al hombre del traje, que dio un paso adelante. Con efecto inmediato, dijo el hombre con voz firme. Susan queda relevada de sus funciones como gerente de Coastal Haven. Un jadio colectivo recorrió la sala. El portapapels de Susan cayó al suelo mientras ella se tambaleaba hacia atrás, con una mezcla de sorpresa y incredulidad en su rostro. Señor Eastwood, por favor, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. Esto tiene que ser algún tipo de error. Clint sacudió la cabeza lentamente. El único error, dijo, fue olvidar que el respeto y la amabilidad son la base de este negocio. Sin ellos este lugar es solo otro restaurante. Susan parecía que iba a protestar más, pero el peso de las palabras de Clint, y las miradas de todos a su alrededor, la dejaron sin palabras. Recogió sus cosas y salió del restaurante en silencio, con la cabeza inclinada. Clint se volvió hacia Emily, que estaba de pie cerca de la parte de atrás, con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Él asintió levemente y su expresión se suavizó. Emily, dijo, gracias por manejar esta situación con gracia. Eres exactamente el tipo de persona que este lugar necesita. Los ojos de Emily se abrieron y asintió rápidamente. Gracias, señor Eastwood, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. El personal estalló en silenciosos murmullos de aprobación y algunos incluso aplaudieron suavemente. Cuando Susan se fue, Clint se dirigió al resto de la sala. Quiero agradecerles a todos, dijo, su mirada recorrió a los clientes y al personal por su paciencia y comprensión. Coastal Haven es más que un negocio para mí. Es una comunidad. Y hacer lo que es necesario para asegurarme de que siga siendo así. Cuando terminó de hablar, la sala estalló en aplausos. Clint esbozó una pequeña y modesta sonrisa antes de hacerse un lado para dejar que la velada continuara.
Por primera vez esa noche, la atmósfera se sintió nuevamente liviana y acogedora, como si hubiera levantado una nube oscura. En los días siguientes, la historia de las decisivas acciones de Clint Eastwood se difundió por todas partes. Los periódicos locales publicaron titulares que celebraban su inquebrantable compromiso con la justicia y la inclusión. Y el boca a boca atrajo una afluencia de nuevos clientes ansiosos por experimentar el ambiente acogedor que había restaurado. Emily, ahora ascendido a subgerente, rápidamente se convirtió en el corazón del restaurante. Su amabilidad y dedicación inspiraron al resto del personal y, bajo la guía ocasional de Clint, ayudó a fomentar una cultura de respeto y calidez que resonó en todos los que cruzaron las puertas. En cuanto a Susan, la lección que había aprendido fue dura. Ancumulada y disciplinada, se encontró reflexionando sobre sus acciones de maneras que nunca antes lo había hecho. En un esfuerzo por enmendar el daño, comenzó a trabajar como voluntaria en centros comunitarios locales, con la esperanza de reconstruir su sentido de propósito y demostrarse a sí misma que podía cambiar. Una tarde tranquila, mientras el sol se hundía en el horizonte, Clint estaba sentado en una mesa de un rincón en Coastal Haven, bebiendo una copa de vino tinto. El restaurante estaba lleno de risas y conversations. Su calidez era un testimonio de los valores que él apreciaba. Emily se acercó con una sonrisa, con su portapapels bajo el brazo. ¿Cómo va todo esta noche, señor Eastwood? Preguntó. Él levantó la vista, con los ojos brillantes de orgullo silencioso. Perfecto, dijo simplemente. Simplemente perfecto. Emily sonrió y volvió a sus tareas, dejando a Clint para que disfrutara de la atmósfera que tanto había trabajado para crear. Mientras contemplaba el bullicioso restaurante, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Coastal Haven era más que un simple lugar para comer. Era un símbolo de lo que se podía lograr cuando el respeto, la amabilidad y la integridad tenían el espacio para prosperar. Y en ese momento, Clint supo que la verdadera victoria no estaba en los titulares ni en los aplausos, sino en las vidas que había tocado y el legado que había construido. Un acto silencioso de justicia a la vez.